Hello friends, welcome to our kitchen. ఈరోజు మనం సింపుల్ అండ్ ఈజీ బనానా స్మూతీ విత్ కర్డ్స్ చేసుకుందాం. We need 1 banana, fresh curds, honey, and half a tablespoon of lemon juice. బనానాను పీల్ చేసి ముక్కలుగా చేసి కర్డ్ హనీ వేసి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ లైమ్ జ్యూస్ని మిక్స్ చేసుకొని బ్లెండర్లో సాఫ్ట్ అండ్ ఫైన్ పేస్ట్ వచ్చేంత వరకు రన్ చేసుకుందాం. బ్లెండర్లో కానీ మిక్సీలో కానీ బనానా ముక్కల్ని పెరుగుని హనీ లైమ్ జ్యూస్ని వేసుకుందాం. దీనికి మిల్క్ కానీ యాడెడ్ ఫ్లేవర్స్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు. సింపుల్ బనానా కర్డ్ హనీ లైమ్ జ్యూస్ బ్లెండ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడం. Simple, easy, healthy, tasty, with no additional preservatives. Banana smoothie with curds రెడీగా ఉంది. ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి ఇప్పుడు తీసుకుందాం. Simple, easy, healthy and tasty banana smoothie is ready. Try out this recipe to friends. Please like, share and subscribe to our kitchen. Thank you friends. Thanks again.